You've also talked about how being around directors has changed you and being around certain actors. Can you talk about something that, like on the sets of Ardu Kalam, which was probably your first major film in terms of, uh, like what really happened on the sets? There was Dhanush, there was Vetri Maaran. Can you talk about a scene or something which you went in a certain way but then ended up doing a certain way? I'll tell you the first scene that I did there. And Vetri sir was pretty much aware of the fact that where I'm coming from, what my mindset is at that point, that I don't know anything about this whatsoever. And he used that to his advantage. A good thing was he casted me in a character which is supposed to be slightly lost in the scheme of things. And I was lost in scheme of things as Taapsee as well. So he used that to his advantage. And the first line that he made me say was someone in a scene where I'm meeting Dhanush's teacher for the first time and defending that I am with him and it's okay, I am a major, I can handle that and all. So that scene, and then they suddenly drag Dhanush out, the cops come and they drag Dhanush out and I don't know what has happened. I'm in middle of this area which is not familiar to me and I have to just react. So he did that entire sequence the first day and I was pretty much like, what the hell is happening kind of a reaction, which he got on camera, which kind of worked. And I knew that this guy, about Dhanush, I did my Google search well. So I knew he's a brilliant actor. I had a brief idea of Vetri sir also because he did Polladavan before that. And the more I talked with him, the more in awe of him I was, Vetri sir, because he's such a well-read person. Even now I'm in touch with him. Even now I get a little, the first director is always very special. So I'm very scared of telling him about a film. I'm very scared if he'll like it or no. I remember I think the only film of mine he's seen till now is Pink, and he said he liked it, which was a big thing for me. And now I'm like trying to think when can I ask him to see other films slowly. But yeah, my biggest recognition will always be when it comes from my first directors that, especially him. And the fact that it won 6 national awards and I called him and said, I'm not surprised, but I wish, I can also get on one day under your direction. And he's like, yeah, let's try one day, maybe under my direction, we can make a film where you can also get one. So there are a lot of these special things. Vetri Maaran sir, I think he works 50% on film and 50% on his dubbing. Vetri Maaran sir dubbing பண்றது தான் ரொம்ப கஷ்டம். And he editing very strong. So and he gives 100% freedom, 200% freedom to act, perform what comes. உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும், எனக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும். ஸோ அதுதான் அவர் வந்து இது பண்ணுவார். ஸோ வெற்றி மாறன் சார் டப்பிங் மட்டும் ரொம்ப கஷ்டம். அண்ட் ஹீ இஸ் ஒன் டிரெக்டர் ஆன் த ஸ்பாட்டில் தான் டயலாக் எழுதுவார். ஆன் த ஸ்பாட் ஹி டசன்ட் ஈவன் ஒரு நாள் கேரவனில் வந்து இதுதான் உங்கள் சீன், இதுதான் உங்கள் டயலாக்னு நடந்ததே கிடையாது. ஆல்மோஸ்ட் ஐ ஒர்க் ஃபார் 65-70 days in வட சென்னை. நாட் ஈவன் ஒன் டே தட் ஹஸ் ஹேப்பன். லைக் அவர் சீன் இருக்கும், டயலாக் மட்டும் அங்கே எழுதுவாரா இல்லை சீன் ப்ளஸ் டயலாக் அங்கே தான்? சீன் இருக்கும், அவர் மைண்டில் வந்து ஒரு விஷுவல் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பாரு. பட் ஆன் த ஸ்பாட்டில் தான் ஒரு டயலாக் எழுதுறது. இஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ டிரெக்டர் ஹூ improvises, who has everything இந்த மண்டைக்குள்ள தான் எல்லாமே வச்சிருப்பார். பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பேர் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு. இன்னைக்கும் எங்கே நான் போனாலும் பைக்கில் எவனா ஹார்ன் வச்சுருந்தானா I will hear like hey okay yeah wow that's like 2007 I did that score man and I can hear it on bikes. That's so cool. பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்கு வந்து ஒரு வடிவம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஜோன் வந்து வெற்றி மாறன் கிட்ட தான் நான் கற்றுக்கிட்டது. அந்த ஆக்ஷன் ஜோன் இல்லை ஸ்பேஸ் ஃபார் an action mood, so you move into something, the score evolves around the frames. So இது வந்து வெற்றி மாறனோட ஸ்கோரில் வந்து we've like grown together finding something like that. And his songs are like really commercial. அவர் எல்லாமே வந்து inspired from ராஜா சாரோடைய சாங்லேருந்து தான் அவர் இன்ஸ்பயர் பண்ணுவார்.